Hello everyone, in this video we're going to have a closer look at Green Line 3 G1 conditional sentences type 1. So remember, there are three types of conditional sentences, type 1, type 2 and type 3. And this video will focus on type 1. So let's have a closer look. So conditional sentences type 1 are used when you want to say what will happen, was unter einer bestimmten Bedingung passieren wird. What will happen. So, der Sprecher hält diese Bedingung für erfüllbar. So, it is very likely that this will happen. Es ist wahrscheinlich, dass die Folge eintreten wird. Many young people today think, if you want to make lots of money, become an influencer. So, if you want to be rich, become an influencer. So, it's likely that if you become an influencer, then you will be rich. So, how do you create it? Bedingungssatz, we always have two parts of the sentence, separated by a comma. So you have the if clause and the main clause, Hauptsatz. So, im if-Satz verwendet das simple present. If plus simple present equals Hauptsatz mit will future. So, if he becomes an influencer, simple present, right? If he becomes an influencer, he'll, which is short for he will need to post videos every week. If you don't, simple present, plus understand, don't understand, what people are interested in, you won't, which is short for will not, attract any followers. Mit dem Will Future kannst du im Hauptsatz häufig auch die Modalverben oder den Imperativ verwenden. Das sind so ein paar Ausnahmen, die zu beachten gibt, bitte. Can, must, should, plus Infinitiv oder Imperativ. For example, if you want to be a social media star, anstatt von will können wir jetzt auch you must create. You should understand. You can ask. Have a look. If you need advice, have a look on the internet. Imperativ. Befehlsform. Have a look on the internet. Bedingungssätze können entweder mit dem if-Satz oder dem Hauptsatz beginnen. Man kann das also drehen. You must create good content, for example, here. You must create good content if you want to be a social media star. So you can change the order, that's not important. If he posts videos before he's 16, his parents won't be happy. His parents won't be happy if he posts videos before he's 16. Kein Komma vor if. War wichtig. Das kommt nur in einer anderen Reihenfolge. Verwechsel nicht if, wenn, falls, Bedingung mit when. Genau, das ist ja kein when-Satz, sondern ein if-Satz. If, nicht mit when. Zeitlicher. Und das ist Bedingung. If ist Bedingung. Und when ist ein zeitlicher Zusammenhang. If his parents tell him to focus on school, he'll go crazy. Wenn, falls seine Eltern. Wir sagen das, im Deutschen ist das ein bisschen unklarer, aber im Englischen ist das ganz klar geregelt. He hates it when they do that. So, das ist kein if-Satz. Wir haben das hier im Unterricht bereits schon einmal zusammengefasst mit meiner ultra tollen Handschrift. If plus simple present turns to will future plus infinitive. So if clause, Nebensatz, main clause. If you learn for the test, you will get a good grade. You must, can, should, get. If you learn for the test, you must get a good grade. No, not really. If you learn for the test, you can get a good grade. Yes, more likely. If you learn for the test, you should get a good grade. Yes. Also, if you learn much for the test. Sorry. If you, I'm sorry, let's use the same coloring scheme. If you, what was it? Learn very much don't fail. Was ist das jetzt für eine Form?
Richtig, Imperativ, Befehl. Also das geht auch noch. So. This is it for the conditional sentence type 1. We're going to have a look at type 2 and type 3 later on in other videos. So I hope this was helpful. Subscribe, like, don't forget, and